your essay should be in the time allocation. The time allocated here will be your final target. Maksudnya bila korang buat latihan essay ni kan, bila korang buat jawapan nanti semua ni bila korang tulis semua, make sure the last one, the final part that you have to ensure that your essay is within the 35 minutes. Dalam 30 minit ni. Tahu? Okay. Tak guna, it is really useless kalau korang boleh buat essay until complete, but you are taking too much time. Kalau korang buat sampai 40 minit sampai almost 1 hour, so itu tak betul sebenarnya. Okay, sometimes itu adalah bukti that is the proof that you are writing more than it should be. Kamu tulis lebih daripada apa yang sepatutnya. Okay, our only requirement is only 120 patah perkataan sahaja kan. Boleh aku pun nak share patut. Alright. Okay. This one okay. Ambil 30 minit sahaja kan. 35 minutes. Okay. So minus everything here. Okay. Kita punya planning, kita punya frame ni. Ini rangka kita ni. Okay. Yang which we that you are going to scratch or draft everything, any words or any sentence or several points that we will include. Okay. For each of this one. So maybe it will taking time about 5 to 10 minutes. Mungkin akan masa 5 ke 10 minit. So which means that you have to train yourself and practice. Your essay should be lesser. Okay, less than 35 minutes. Okay, makin kurang daripada 30 minit. Kamu kena okay. Okay, some of you were not here, were not join the last class, so I have maybe I should briefing a bit. Okay, I have maybe I better for me to brief simple brief. Okay, just provide simple briefing that what is actually related to this question. Apa yang ada kaitan dengan soalan bahagian kedua ni. Okay, the title is here. Your favorite hobby. Okay. Kat sini. Hobi yang menarik. Okay. Students, please do in mind that it is coincident that the title is quite easy. Hobby. Okay. Got several distraction. Ya, anak saya bising sekejap Okay, let's continue. Okay, favorite hobby. Okay, as I said just now, coincidentally, kebetulan bahawa tajuk dia senang, hobi Maybe next time for future, okay, in future, mungkin tajuk dia bukan hobi, maybe about something else. Okay, my dream, impian saya. Kan? Impian saya. So something that more serious, something that wider, yang lebih luas, that maybe related to more general topic. Okay, tajuk yang lebih umum. Okay, selain daripada dream. Jadi apa yang lebih sesuai
Okay, my best memory. Okay, the worst nightmare. Contohnya, contoh lah kan, something like that kan, lebih kurang macam tu. Okay, ataupun sometimes dream holiday destination. Okay, maksudnya destinasi percutian yang diimpikan. Macam tu kan. So kat situ sometimes it related to a certain common experience. Maksudnya ia melibatkan beberapa pengalaman tertentu, which means yang mana kalau kamu tak terlibat dengan pengalaman tersebut, mungkin kamu susah untuk bayangkan. Mungkin tajuk kat sini a wedding a wedding event. Okay, contohnya majlis perkahwinan. Contohnya, so kena ada apa. So means ia lebih melibatkan experience. So bukan semua orang tahu nak buat benda tu. So that's why this question is deliberately exposed to you. So ini sengaja didedahkan kepada awak so that in future kalau keluar soalan-soalan dan topik-topik yang you're not really common to it, kamu tak beberapa biasa dengan topik tersebut, so but you still have the frame. What are those frames? Apakah rangka-rangka tersebut? Ini yang 6 ni. Okay, yang 6 ni. Okay. Last week saya ada remind sikit pasal benda ni ya. I think better I put this one. Text box. Apa ni? Why is not responding? What's wrong? Okay, other than these 6 way of explanation, okay, cara untuk mengembangkan essay awak, how to expand the essay, okay, how to kita panggil memperincikan, how to detail your explanation. Okay, ini adalah cara yang pertama. We use WH question. This is the first method. Okay, this is the first method. Okay, last time I told you another method. So this one I'm going to list down another method. So number one, usually the way we can okay, this is the 7 points. Another method of detailing points. Okay. Okay. So number one. Okay, usually the definition method ataupun social media method or sharing method. Okay, biasanya yang macam ni lah yang saya pernah buat. Okay, we use in the, kita guna dekat mana? Kita guna dekat ni. We put it in the, kita panggil introduction. Biasanya kita letak dekat introduction. Just simple method, just simple explanation, just a very just a very simple kita panggil apa, perkongsian, sharing or anything that kita menerangkan apa maksud tajuk tersebut. Okay, biasa kita gunakan definition ataupun general definition, definisi secara umum ataupun the meaning of the word itself.
maksud perkataan tersebut. Kan? Itu adalah biasanya usually we simply put in the introduction. Itu adalah cara terbaik untuk start your essay. But the letter and the next paragraph, okay, the next one, what should we explain? Apa yang patut kita terangkan? Selain daripada di 7WH, okay, the first one is okay, we can share the several issues related panggil experience. What else? Okay. Yeah. Issues related. Okay. Okay, yang ni. Okay, that's. So general issue related experience in Indian media very issue related. Okay, lepas korang nyatakan contohnya after we do this one. Contohnya kita buat benda ni as our introduction. Lepas kita beritahu kita punya introduction, untuk masuk paragraf seterusnya, kita berkata isi pertama lah. Okay, the first isi, the first point. Okay, kalau kita tak buat secondary, kalau tak buat, ataupun the secondary is not stated here. Apa yang patut nak buat? Okay, what I'm going to share to you is actually the step how to step up your essay, how to improve your essay. Yalah, sekarang ni dah level PT3 kan. Okay, next year you akan masuk level form 4. So this is how you imagine another variation of essay. Satu lagi variasi dalam membuat essay English. As I told last week, English essay is a very free styling writing. Freestyle writing. Freestyle writing. Korang bebas atau apa saja. Sebab tu saya masukkan macam ni. Okay, that's why I suggest this way. Kadang-kadang dia tak buat macam ni. Kadang-kadang dia suruh kamu kembang ikut anything lah, apa-apa sajalah kan. So that's why I suggest another method. Okay, but I need to do this first because I afraid that I will forgot later. Saya lupa lagi. Okay, kita akan sambung lagi jawapan ni. Kita sambung untuk for number 1, number 2. Okay. Yeah, after this. Okay, so okay. So the factors, reasons, the factors, the reasons, faktor punca kan. Ini lah. Okay, bagaimana ia bermula, macam tu bagaimana ia terjadi, bagaimana ia berlaku. Okay, how it started, how it viral ke apa, tak kisahlah kan. Okay, so number 3. Okay, number 3. Nulis. Cara. Okay, the technique. Okay, the method. Okay, cara yang digunakan, cara ia berlaku, cara ia terjadi. Okay, the steps yang diambil, langkah yang diambil. Okay, apa lagi? Steps, taken, the ways, technique, method. Itu adalah benda yang kita boleh masuk dalam essay. Okay, then okay, so maybe the kebaikan. Okay, so the benefit. Okay, the advantages. Okay, advantages, apa tu, okay, positive effect.
And number 5, is there any risk? Ada risiko tak? Is there any weaknesses? Ataupun ada tak sebarang keburukan? The bad the bad one, the bad effect. Betul. Banyak sekali korang boleh letak dalam bila when we talk about an open essay. Ini adalah open essay ni. This is open essay, okay? So apa lagi? The risk, weakness, bad effect, keburukan, kelemahan. Yes, okay. Apa lagi? Implication, implikasi kan? Okay. The next, is there any what else? Apa lagi yang kita boleh bincang dalam ni ya? Okay, rules. Okay, certain rules certain rules. Okay, ataupun kita panggil someone rules, certain or someone rules. Okay, is that topic related to someone rules? Adakah topik berkaitan dengan seseorang? Maksudnya adakah ada segi influence, dari segi pengaruh ke, ataupun dari segi bagaimana ia kontrol situasi tersebut ke, peranan seseorang macam tu. Kalau korang tengok benda-benda yang saya buat ni, everything that I'm showing you is actually benda yang sebenarnya korang boleh nampak dekat tajuk-tajuk karangan. Korang boleh nampak benda dekat tajuk karangan. Biasanya macam when you look for number 2, faktor apa-apa. For number 3, langkah untuk bagaimana untuk mengatasi ke, membendung ke number 4, kebaikan. Number 5, keburukan. Number 5, peranan, tanggungjawab, tugas. So for example, number 7, is there any challenge? Ataupun problems. Yang berkaitan dengan kata tersebut. Ada tak? For example, the topic is about internet. Tajuk internet. So, kalau internet mungkin tak sesuai nak buat macam ni. So internet is not really internet among students, tajuk dia macam tu. Apa yang kita nak bincangkan tentang internet among students? Tak sesuai untuk kita buat WH ni. Mungkin tak sesuai. So maybe macam ni. Maybe kita boleh kaitkan dengan macam ni. Satu lagi method macam ni nak ni. So that's it for the pasal essay ni untuk part 2 ni. So continue. We going to continue our last week preparation. Kita ni jawapan kita ni. So this one sample of introduction. Now the paragraph.
Okay, going back. So kita sambung semula ya. Biasalah gangguan, okay. Okay. So the first point, Tak apa, what sebut you tak apa. so okay, certain students you may use the technique that you include what you do as your introduction. Boleh? Boleh ya. Korang terus masukkan. Contohnya korang tak ada idea macam mana nak bagi introduction pasal definition lah. Macam okay, how to define the topic lah, macam mana nak buat definisi topik lah. So kalau korang rasa pening sangat, korang just define hobby korang. Macam ni ya. You just explain what is your hobby. Okay, macam ni ya. The best hobby of mine is watching cartoon. To be precise, Japanese animation series. It is widely known as anime. Macam tu. Itu pun boleh ya. So you actually dah buat nombor satu. Okay. You choose the hobby. What you do Okay, so okay, yang ni simple. Okay. Tapi for letak yang create the introduction. Okay, for example, you create your introduction as a general introduction that related to the topic. Contohnya macam ni kan. Everyone commonly has a certain hobby. As we are loving and frequent to do that, it may consider as our hobby as long as it is good and beneficial. Macam tu What is hobby? Hobby is very important. I think it is thus. Hobbies is our passionate routine that we will eager to do many times, again and again. Hobby I do have time. Okay, for example, your first point, your first content ataupun isi ataupun second paragraph lah. Okay, you nak beritahu apa hobi you. Okay, so kita buat macam tu Okay, a very common hobby for guys, for male students kan. Playing football. Macam tu Okay, playing football. Lepas tu apa nak cakap lagi? Okay, takkan nak terus beritahu kat mana kamu buat, bila kamu buat. So nanti dia akan jadi pendek pula. So macam mana tu kan? Okay. Alamak. Okay. Students, one more thing. Okay, bukannya kita kena setiap every each of this one, korang tak perlu terlalu detail untuk menerangkan dia punya menerangkan dia punya point. Contoh kat sini kan, my hobby is playing football. I really love this hobby since I was kid. Okay. Bagi saya this is the best simple explanation ataupun
the next sentence that can be related to the point. Ini point korang kan, playing football. Okay, tapi cikgu kalau saya tak nak apa, okay. Bagi saya, kalau korang just nyatakan apa hobi korang, lepas tu korang tak nak cakap apa dah, you don't know what to say anymore. Okay, I think it is still acceptable as long as all the next point yang lain-lain ni korang letak sedikit explanation. Kena letak. Okay, kena letak jugalah. Tapi pastikan explanation tu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu detail. Okay, macam ni kamu nampak, this is the point. Okay, this is the next sentence. Okay, that related to the point. Ataupun korang boleh macam ni. Okay, my hobby is playing football. Okay, ataupun it's one of the most popular in the world. Macam tu kan. Boleh juga. Okay, so macam tu aja. Okay, kalau korang ada idea. Kalau tak ada idea, skip je yang bracket ni. Okay, then habis cikgu takkan pendek ni je paragraf ni? Okay, yes. Kalau korang rasa nak masuk di perenggan seterusnya, terpulang. As I said, this is a free writing. Korang bebas nak beli apa saja. Nak banyak-banyak perenggan, tak ada masalah pun. Tapi kalau you think that this look like kind of awkward, macam pelik je perenggan pendek, who said that you cannot combine this point? Siapa yang kata kamu tak boleh combine? Contohnya kamu you plan that, contohnya what you do, you combine dengan when dengan where. You nak combine these 3 point in one paragraph. Siapa kata tak boleh? Boleh. Pulang. So actually we have 6. Korang nak divide into 3 paragraph. 2. Boleh? Terpulang. So tak ada siapa larang. Ini based on your freedom. Okay? Based on your, kita panggil your taste, your criteria kan. Itu adalah ciri-ciri yang kamu nak tulis pada karangan. Betul pula lah. Okay. Okay, so points. Okay, so WH seterusnya adalah bila. Okay, bila. So this is my point. Evening, weekend and frequently during school holiday. Maksud frequently apa? Dengan kerapnya. Selalu main. Cuti sekolah banyak main bola. Pagi, petang, malam pun main bola. Zaman sekarang kan futsal kan. Futsal pun boleh main malam kan. Okay. And when So based on this point here, salah juga. Okay, why the time is chosen? Okay, kenapa kita pilih waktu tersebut time? Okay, plan earlier, schedule with others to avoid addiction, to manage daily routine wisely. Okay.
So kat sini yang sesuai kalau pergi football. Okay. The best time to enjoy is during holiday. Okay. Okay. Not too sunny. Tidak terlalu panas. Okay. Macam tu. Simple je. Okay. Tak perlu awak tengah beria sangat kan. Okay. Okay dah. So, that's one. So, kita pergi pada perenggan seterusnya. Okay. Okay. Ataupun saya ada cadangan satu lagi ya. Ini satu lagi cadangan. Futsal. I'm really not sure. Futsal in English we call as what? What is the futsal in English term? Okay, I just switch sekolah. Soccer. Betul. Okay, continue.
Hmm. Professional football. Siapa nama player? Suggest me a name. A well-known name. A world widely known name. Neymar. Footballer name that everyone know. Siapa? Mbappe. Neymar lah Neymar Messi secara seven lah. So this is why and the last one is how you feel. Dia apa perfect juga?
Ready bersemangat. Okay. How many words? Lebih kurang lah, lebih kurang. Enough. Let me check the Microsoft Word first. How many words? Oh no. Why so long? Kenapa panjang sangat ni? Okay. Students, the total words of the highlighting paragraph. Okay. This is what I did this one. This is the alternative of explanation. Okay. So look, okay, you will be shocked to hear how many the total words. Okay, 162. Okay, 162. So maksudnya kita hanya perlukan 120 perkataan saja. We only need 120. So it could be more, about 130 to 140. 140 pun bagi saya, for me is too much. Okay, terlalu banyak. So this is not included introduction tau. Ini tak termasuk introduction. So basically kalau if we combine with introduction, maybe the total was almost 180. 180. So students, so what is the lesson for today? Apa yang kita dapat hari ini? Okay. Okay. So continue. Okay. Okay. So there's one. Okay, there's certain thing that I have to ensure here. Okay, since it looks like our essay totally more than the suggesting word. Okay. How many? 120. Okay. That actually you are not really have to write much. Kalau tak betul banyak sangat pun. Okay. Saya rasa saya tulis tak adalah banyak sangat pun. Okay. Kalau tak betul-betul kalau kita kaji juga, if we analyze our essay, this is what is our hobby. So we just add the explanation. Okay. So this is what
Okay, this is what. Okay. Then next, you do your hobby. Okay. So maybe yang ini, how about we delete the explanation? Or maybe not. Maybe not. I think there's certain thing. Alamak. Okay. I play futsal. Okay. You just ignore the word of futsal. Okay. Saya rasa yang panjang kat sini. Yang ini terlalu panjang. Okay. Okay. So, how about kita edit? Okay. 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 My teammates and I always play football at school field since it is well equipped. Maksud ini sesuai ya. Memandangkan ianya telah dilengkapi, well equipped. Maksudnya kelengkapannya lengkap. Ada gol, ada tiang, kan? Dia punya kawasan padang bola sepak tu dah ada gadisan, kan? Kita panggil apa? Padang lah kan. Padang dah ada dia punya line kan. Ada line. Okay. Well equipped so ini masuk well equipped. Okay. Okay. Dilengkapi dengan baik. Well equipped Okay. So okay. Okay, bagi saya ini dah cukup dah. My team practice together. Ini menunjukkan kamu buat siapa, hobi kamu dengan siapa. Ini dia punya explanation to improve our chemistry, untuk meningkatkan kita punya kerjasama. Chemistry ni itu sudah. Okay, so saya dah berjaya kurangkan explanation belum. Okay. Ini sajalah. Okay. So I think mungkin saya dah berjaya kurangkan sikit lah. Okay. Kalau continue. So the word is okay 130. Semasa kalau saya masukkan, if I include the introduction here, maybe about 140, lebih kurang lah. Okay, 140. So lebih kurang macam tu. So student, maksudnya to avoid, okay, memang betul, untuk mengelakkan daripada kamu tak tahu nak tulis apa, mengelakkan kamu to avoid to ensure you have something to explain in further detail, better you kena ada benda-benda yang macam saya tunjuk. Yang saya tulis ni daripada sini, reason and reason. Everything must be reason, even though the reason is very simple. So untuk menunjukkan bahawa ayat tu lengkap. Tak adalah ayat tu tergantung kan. Okay, macam tu. Okay. Kalau kamu kat sini ini ayat yang sebenarnya menunjukkan why. Kamu boleh tulis, actually the common sentence is, okay, I love football because itu adalah very common, tapi saya tukar kat sini, football is a fascinating hobby.
Okay, so ini cara yang berbeza kamu boleh tukar. Okay. It really helps me to be more focused and improve my teamwork rate. Biasanya lah ayat because ni, explanation kenapa ni memang akan ambil jumlah perkataan yang agak banyak sikit. Okay. So saya rasa untuk because ni sudah tak ada masalah kot. Okay. So kat sini saya pun tak banyak, saya tambah reason. Okay, saya tambah reason pun dekat Y ni. Okay. Okay, sudah. So tak ada penutup Sebenarnya saya buat, tapi saya buat very simple ni. Saya buat sebenarnya kat sini Okay, it's a great activity and I'm glad it's my hobby. Just macam ni saja. Boleh saya simple. Okay, students, ini adalah bentuk essay yang sebenarnya kita excludekan dia punya dia punya introduction. So sebenarnya your essay will be lesser word daripada 140 apabila kamu combinekan introduction tu dengan kamu punya hobby. Kamu terus masuk title dekat introduction. Contohnya kan, my hobby is play football ni sebenarnya bukan kat sini, dalam introduction, dalam pendahuluan. Pun boleh juga kan, tak ada masalah. Okay, so kamu akan dapat jumlah perkataan lebih kurang lah. So basically inilah lebih kurang kita punya jawapan. Okay, so kebetulan the time is already 10. Dah pukul 10 dah, sekejap je. Okay, so then I hope saya punya bentuk jawapannya since I prepare it at the same time, okay, you can see I'm not do it before. Okay, and just make it live in front of you. So if any weaknesses or any error here, okay, please let me know or please correct it yourself. Okay, ada salah ke apa ke, tolong betulkan Okay, so students, so ini introduction sample, that's it. Okay, so kalau korang tengok pun saya punya introduction pun kind of nampak macam agak panjang. Kalau kita kira pun dah lebih pada 20 patah perkataan sebenarnya tak sangka kan. Okay. 120 patah perkataan English sebenarnya lebih kurang macam 60 ke 80 perkataan BM. So tak banyak sebenarnya 120 tu. Okay. Okay. So remember essay writing, maybe betul essay writing ni perlukan banyak vocab. Okay, tapi kalau korang tengok betul-betul kan, ada tak korang jumpa vocab yang pelik-pelik misalnya? Okay, contohlah ini adalah eager, okay, something lah. Okay, tapi kalau if you read carefully in the first paragraph kan, I think perkataan frequently ni saja yang berbeza. Remember, I always remind you, just ignore the grammar. Korang boleh ignore grammar. So, grammar ada markah dia. Dan markah grammar takkan effect pada markah content. Ini content ni. Isi. Apa isi dia ni? Content ni. As long as you explain everything here, you are well content equipped the essay. Kamu lengkapkan essay tu dengan konten yang betul, dengan konten yang lengkap. Essay. Okay? Jangan takut dengan grammar. Okay. Everyone making mistakes in grammar. Okay, even kalau we are not the first speaker. Kita kalau memang dalam perbualan pun, even in the conversation, we are sometimes or many times we did mistakes in using the grammar. Itu common, biasa. Ini lagi lah penulisan. What do you expect? Bukan korang dah belajar dah guna English hari-hari kan. Okay, so jangan takut dengan dengan grammar. Ke kan, tak guna past tense je, dah hantar lah. Okay, cikgu ni ada was, tiba-tiba ni ada mana satu je ke present ke past. Kalau kamu